Hello, welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. Health Minister Vishwajit Rane has admitted that there is a lack of facilities in South Goa District Hospital, blaming it lengthy procurement and staffing processes. Residents of Salsi Taluka have raised serious concerns over the lack of facilities at the South Goa District Hospital. The ailing patients who visit Hospicio are advised to go to GMC or other private hospitals as there are no proper facilities at South Goa District Hospital. Watch. सरकारी हॉस्पिटलांत बसपी जे असतात ते तांकां कितें तरी खर वैद्यकीय दुयेंस जाल्लें आसता आनी दुसरें ते दुयेंसा खातीर प्रायवेट डॉक्टरा कडेन वचपाक तांचे कडेन पयशे नासतात आनी अशें खर दुयेंस घेवन अशें गरीब मनीस जर हॉस्पिटलां गेले आनी थंय तांकां जर जाय तशी वैद्यकीय सवलत मेळिना जाल्यार हो खूब एक वायट परिणाम जातलो तांचेर. कितलेशे लोकांक आपलें आरोग्य बिगडटलें, तांचे घडये तांचो जिवय वतलो आनी हें खंयच्याच सरकाराक भूशण अशें न्ही तें. तर एक म्हजी ताका लागून खर विनवणी आसा की ह्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर नदर दवरून थंय बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी, कित्याक ह्या हॉस्पिटलांत फक्त मडगांवचे लोक येनात. ह्या हॉस्पिटलांत पुराय दक्षिण काणकोण ते मडगांव पर्यंतचे सगळे केपें म्हणजे पुराय दक्षिण गोंयांतले लोक येतात. तर तांकां ती फॅसिलिटी मेळूंकच जाय. आज प्रॉब्लम जालो की प्रमोद सावंताक प्रायवेट करपाचो टायम येयलो. प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट नीड्स टू बी प्रायवेटायज्ड. ऑलमोस्ट जालें तेगेलें प्रायवेटायज, कित्याक ऑलरेडी एक मनीस हाडून दवरलो आहा गुजरातासून चोवपाक, मॉनिटर करपाक तेका. सो ही इज अदानीज मॅन इज बीन ऑलरेडी देर. तेगेलोय गव्हर्मेंट हो प्रायवेटायज करपाचो टायम पावलो. आतां काल कितें जालें काय म्हळ्यार आमगेलो कोलवाचो एकली बायल, ती बायल आतां शी इज ऑन द लास्ट स्टेज सपोर्ट जो जायो एक मनशाक. For that support, she has been admitted to South Goa District Hospital. And South Goa District Hospital orrat letter dila referral to go to another private hospital. Private hospitalaचे नाव हा सगळ्या, I don't want to take names, because they do not have oxygen. I think you are a referral hospital. At least give a referral to GMC. तुमको एम्बुलन्स आ सगळ्या GMC पूण धाडय तेंगा. तुम प्रायवेट हॉस्पिटलां पुसपा सोदताय जाल्यार हें कशें जातलें? Otherwise, you all take over all the hospitals. जे भाशेन कोविडा तुम टेक ओवर केले, you all take over. You sort out your commercials and you take over. सगळी हॉस्पिटल जी प्रायवेट आहे, you all take over. Let the government take over the schemes and let everybody get good service. कित्याक तुका सर्विस दिवपाक जायना. तुमी गव्हर्मेंट प्रायवेट करपाक उबो दिलो आहा आनी म्हाका दिसता दिस इज द बेस्ट सोल्युशन. जे प्रमाण बीजेपी सरकारागे गव्हर्मेंट गोंय आहा तो प्रायवेट करपाचो टायम येयलो आहा. I think the government needs to become a privatized institution. कित्याक तुमकां आनी तें सांबाळपाक जायना. Health department is already going in this manner and the rest the entire government is following. I request Honorable Minister for Health Vishwajit Rane, मुझे रिक्वेस्ट तुका, तूं बर काम कोत्ता थिंगा GMC वयता, कित कोता, कोणा सॅक कोता, कित कोत्ते म्हाका खबर ना कित्याक कोत्ते. बट हिंग यो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान यो, हांवूय येता तुजे बरोबर, दुसरे आमदार सगळे आम साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक नोदोर मार. तुवें गोरे नोदोर मार जाल्यार थिंग सारको ताळ्या पडत. इट इज अ रिक्वेस्ट. ते सावंतागे प्रायवेटायजेशनाक तूं पडनाका. तूं यो हिंगा साउथ गोवा, गणेश चतुर्थी जायन दिया वीक. नेक्स्ट वीक यू प्लीज कम, हॅव एन इन्स्पेक्शन and let us put things right. नाजाल्यार सदां अशें करून भाशण दिवन जावपा नाका म्हाका. So this is an appeal to the Honorable Health Minister to come down to South Goa, come to the South Goa District Hospital next week, make time, make a checklist, get all your team and let's put things organized so that we are heading after Ganesh, we are going to have Diwali जाल्यार Christmas जातले. So these are seasons now. People need support. दुयेंत जाताय लोक. I think this is the request. Town and Country Planning Minister Vishwajit Rane has announced the formulation of a new Town and Country Planning Act in the next 6 months. It is time to change the act and make it much easier and beneficial for people, he said while speaking at the media briefing. Now you have to understand, other suppose a husband is from Maye. So in Maye, if he wants to build, I am giving a concept. If he wants to have, he has a house.
around the house, if it's suppose he wants to have certain extensions, then how does he do it? Suppose that area is not settlement. What is the way forward? Ultimately, even Hafiz contractor spoke to me. We have taken him on board. We have written to him. We are waiting for him to give a feedback. The unique structures, when anybody takes benefit of the regulations and a higher FSI, they will have to maintain the roof facade and everything pertaining to the Goan, the most Goan inherent characteristics of a Goan and Goan, the state of Goa, what it identifying with the state of Goa is a type of policies that we have in the pipeline of bringing. If you think that I'm going to give a higher FSI to somebody and he can build any type of building and anything, I'm not going to be allowing that. He has to give a commitment in writing, and only then we will be allowing him to take this type of benefit. So this is how we want to move forward, and this is how we want to make it more people friendly. Many times people feel X is happening while you go to the remote villages. Today people in the villages are asking for development. People in the South Goa are asking for development. People want to go beyond the regional plan and ask for development. The development, if we want this type of development. Today the families have grown. So if a person wants to do a development and build a house beyond a particular thing, then he has to be allowed to do it. Why should we wait for the government to take a policy decision when the government takes a decision, and why should we put the people at the mercy of the policy making bodies like us? Instead, it should be more people friendly, where people go and buy the FSI and take it and buy it, build it. This is how you have to do it. My job is to see that within the next 6 months, Goa will have a new Town and Country Planning Act, and we need to do it. We need to have a comprehensive 30-40 years, because the Town Planning Act was this original one was initially brought out by my father when he was early in the 70s. Now the time has come for change. Now you look at the way the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji also has brought in the Forest Act, so many amendments have been brought. I also tweeted the other day for infrastructure projects to make it much more easy to move forward. In continuation of the opposition to the new shack policy, shack owners once again came out and raised their voice to the policy. Several shack owners marched to the Secretariat and met Chief Minister Dr. Pramod Sawant, demanding rectification to the new policy or retain the old policy. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has assured to call for a joint meeting with all the stakeholders within the next few days. एक पॉलिसी अप्रूव केली लास्ट टाइम कॅबिनेटान. सो ती पॉलिसीन कितें आहा तें आमकां खबर नासलें. आमी लास्ट टाइम 2-3 मिटिंगी केल्यो टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन आनी टुरिजम सेक्रेटरी कडेन, बेस्ड ऑन 2013 to 2023 पॉलिसी. सो 10 वर्सां ही पॉलिसी आसली. 90% कॅटेगरी दिल्ली. 3 years आनी एबोव आहा ताका एक्सपिरियन्स, कोणाक 3 years आहा आनी एबोव आहा ताका 90% शेकां दिल्ली, आनी 10% शेकां दिल्ली कोणाक इन एक्सपिरियन्स आहा तो 1 year आनी 2 years. आतां म्हाका सोजमो ना ही कोणी चेंज केली ती कित्याक पॉलिसी चेंज केली. कित्याक हे पॉलिसीचेर इवन हायकोर्टान सांगली बेस्ट पॉलिसी म्हणून, बरी पॉलिसी तशीच आसा म्हणून. ही 2013 ऑर्डर दिल्ली हायकोर्टान. आतां कोणें चेंज केली, डिपार्टमेंटांतलो कोण इनवॉल्व आहा, कोणाक कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना. सो सडनली आमकां एक पॉलिसी आतां न्यू पॉलिसी केली ती आमकां मेवली. सो ते पॉलिसीन आमकां पावलें की जे 10% आहा ते सारके 0 इन एक्सपिरियन्स आहा ताका दिला, आनीक 90% आहा ते दिला 1 and above. सो हेका लागून आमी ऑब्जेक्शन हाडलां की आमकां पॉलिसी नाका म्हणून. सो सीएमान आतां कितें सांगलां, आनीक 2 दिसांनी आपण सगळ्यांची मिटींग आपयता. हे आनी पयली एज एक क्रायटेरिया काडलेली, एज 18 to 60 years. हाचे मदें कोण आहा तेणें एप्लाय करपाचें. 60 yearsचो एबोव जालो तूं भायर. सो आमी ताजेर ऑब्जेक्शन हाडलें. लास्ट टायम मिटींग घेतली आनी टुरिजम मिनिस्टर सांगलें आपण ती एजीची लिमीट काडटा. बट तेजे उपरांत आमकां पॉलिसी मेवली म्हणटरीच पॉलिसीन पयल्या जायत्यो वस्तू ज्यो आमच्यो एगेन्स्ट जाल्यो. आतां हे पॉलिसीन पयली पॉलिसीन 2019-2023 पॉलिसीन आमी सिक्युरिटी डिपॉझीट दवरले 50,000. हे 50,000 आतां तेमी 2 lakhs केल्या. कोस्टल बेल्ट MLS ती जावंक नासली आनी पॉलिसी ऑलरेडी कॅबिनेटाक गेली. सो तितून 60 years जो पॉयंट आहलो तो मेन पॉयंट आहलो तो डिस्कस करून तेतून मिनिस्टरा कडेन केल्लो. सो पॉलिसी 2013 to 19 जी आहली तीच फुडें कंटिन्यू जाल्ली. सो हितून आनी कितें तरी एड जाला तें तांकां डिस्कस करपाक जाय म्हणून ते आयज येयले. सो दे हॅव रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर टू इंटरवीन एंड टोल्ड हिम दॅट यू chair the meeting along with the minister and give us what we require.
तुमचे इन द पॉलिसी मिनिस्टरा भितर कितें ह्या पत्रा पण कितें आमचे कितें आसता डायरेक्ट एप्लिकेशन MLA विचार म्हणून तो MLA कोण MLA? आतां आमी तुमकां विचारता न्ही तो पोस्टल बेल्टाचो MLA म्हणटा आमचे कांयच ना पूण हांकां ड्राफ्ट पॉलिसी कित्याक दाखयना हे म्हणटा आमकां ड्राफ्ट दाखयत ना म्हणटा सरकार दाखयतले न्हू तांकां सर थँक्यू. पूण ड्राफ्ट मेळटलो तांकां तांकां ड्राफ्ट ऑलरेडी अनऑफिशियली दिल्लो आहा बट ऑफिशियली तांकां सांगलां वच आनी डायरेक्टरा कडलो घे तुमचे कितें पॉयंट्स आहा तितून ऍड करूंक जाय कितें मायनस करूंक जाय तितून जेन्युइनली आहा वीच द डिपार्टमेंट एग्री दे वील डेफिनेटली सर पूण हो इशू परत परत कित्याक येता इको फ्रेंडली शेक घालूंकूच जाय बट ताका जे मेन पोल्स आहा टू सपोर्ट द शेक शूड बी ऑफ स्टील कित्याक आतां हे थर्ड फ्लोर पासून स्टिलीचे आहा वयर आनी मागीर ताका लाकूड क्लॅडिंग केलां जर लाकूडूच सगळे घालूंक गेले हितून रेन जाल्यार 60 पोल्स पर शेक लागता वीच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नो बडी गेट्स इट इन गोवा आतां इतले बारीक येता तितून ते शेक उरोना येदे मोठे पोल जाय पडटा सो स्टील आदी एक्स CM मनोहर पर्रीकर हॅड एग्रीड दॅट टायम अलॉंग वीथ द ट्युरिजम मिनिस्टर आनी ते चेंज जाल्ले दिलीप परुलेकर आहलो जाल्यार आमी आहले ते मिटिंगेक सो वी वॉन्ट दॅट थिंग टू कंटिन्यू. The condition of Margao railway station, specifically the Arke site, has deteriorated significantly. Migrants residing near the Arke railway station are using it as a bathing and laundry area. And unfortunately, there is a lack of response from the relevant authorities, including railway police. Additionally, the pathways around Margao railway station have become a gathering spot for these migrants, where they engage in drinking and urinating, which is causing a disturbance within the station premises. This situation is not only unsanitary but also creates a negative impression on tourists visiting Goa. Some tourists and migrants have taken to using the railway premises as a place to relax on the ground and watch movies. Locals and tourists have requested authorities to act on this issue. तुम्ही हे विचार करता की कितले केअरलेस आसा म्हणते मी आणि इफ यू टेक दिस होल वेरांडा न्ही सगळे लोक हांग घेवन युरीन पी आणि सगळं करता सगळे लोक आणि कितले ड्रंकर्स हांग आस न्ही सगळे लोक हे वॉशरूम जाला इट इज सो अनहायजिनिक सगळे ते स्प्रेड जाता एरात आणि आम्ही ते इनहेल करता सो कितले हेल्थ वाईट जातली आमची. मडगांव आमचे रेल्वे स्टेशन मेन रेल्वे स्टेशन ऑफ साउथ गोवा रेल्वे स्टेशनाची फाटली सायडी आख्या सायडीक जे पळय लोक येतात स्वप्न देऊन बी वतात त्या स्वप्नाचेर सगळे बहुतेक लोक बेगर्स जावं सामके सोरो पिवन टायर्ड जावन थंय बशिल्ले आसतात न्हिदिल्ले आसतात आनी ते थंयच सगळे आपणाले जे पळय नेचर स्पॉल दिला ते थंयच करतात आनी ती सगळी घाण मारता. आनी तुमी जाणा गोवा म्हणजे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन रेल्वेन कितलेशे ट्युरिस्ट येतात आनी ट्युरिस्टांक ते स्टार्टिंगाक देऊन येता वेलकम करून रावता काय कितें असो एक प्रश्न जाता. तेन्ना हांव सरकाराक आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक सांगता जे पळय ती अशी मिशन करतात त्याक लागून आमचे गोंयचे नांव पिड्डें जाता ज्याक लागून रेल्वे स्टेशनाची घाण जाता ताचेर मातशी कोणें तरी एक्शन घेवचें आनी फुडली तांची कारवाय करची आनी जाता तितलें क्लीन दवरपाक पळोवचें सो दॅट द नेम ऑफ द गोवा इज नॉट स्पॉयल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Residents of Mojim have reiterated their opposition to upcoming mega projects in the village. The residents have strongly opposed the conversion of the village into a city in the name of development. Alert residents of Mojim have raised serious concerns about the same and have vowed to continue the Save Mojim movement. Watch. 2 वर्सां पयलीं हांव पंचायतीकडे गेल्लो जाप विचारूंक की बाई कन्स्ट्रक्शनाची चल्ला ती ताबडतोब बेकायदेशीर आहा तर त्यांच्याकडे काय लायसन नसल्या कारणान ती ताबडतोब स्टॉप करा तर त्या टायमार पंचायत गायब सरपंच लिवेर बीन वयता तीच गजाल आयच्या दिसा तीच आहा. आयज सुद्धा आम्ही सगळ्या गांवकारांक आनी इवन पंचायत मेंबर्सांक पर्टिक्युलरली पर्सनली फोन करून तांकां हजर रावपाची रिक्वेस्ट केलेली ह्या गांवा खातीर. माझ्या खातीर आमच्या खातीर पर्सनल कांयच प्रश्न नासलो कित्याक पंचायत रिप्रेझेंट करता ह्या गांवाक आम्ही पंचायत पंचाक निवडून हाडला की आमच्या गांवा खातीर त्यांच्या पर्सनल फायद्या खातीर हाडूंक ना तर पंचायत ह्या आयच्याय दिसा सुद्धा गायब आहा. हे आम्ही जे लढो लढता हे फूल गांवा खातीर आणि हेतून जर पंचायत पर्सनल घेवपाक लागली मागीर पंचायत कित्याक ना आयजूय 2 वर्सां पयलींय नासलेली आनी आयजूय ना पंचायत. हेचे कारण कितें जाप कितें. परत ग्रामसभेक सुद्धा रिझोल्युशन पंचायतीन सगळ्यां समोर मान्य केलेले आसले की बाबा गांवांत उदकाचो शॉर्टेज आहा
तर ह्या पुढे आम्ही न्यू कन्स्ट्रक्शन अलाउड करची ना. तरी सुद्धा फाटल्या ग्रामसभेन त्यांच्यानी जाहीर केलेलं आहे की त्यांच्यानी कन्स्ट्रक्शन लायसन न्यू लायसन इश्यू केलेली आहे. पंचायतीन चलयला कितें हे खेळता कित्याक ह्या गांववाल्यांच्या लोकांक वांगडा. कन्स्ट्रक्शना लायसनां तुम्ही भायल्यांका दितात. आमच्या गांववाल्यांचे उदकाचो प्रश्न सोडपाक जाल्यार ते म्हणटात केसी अडयला, थंयसर फायली पेंडिंग आहा. थंयसर हेतून आमदार खासदार यांच्यानी जे लोकल हेंचोय लक्ष ना. पेपर आणि न्यूज सगळीकडे आहा, पण ह्या आमदार आणि खासदार ह्या आमच्या गावाच्या विशयाचेर उलयना कित्याक आयज. पंचायत कित्याक उलयना ह्याचो जाप म्हाका पंचायती कडेन विचारूंक जाय. In light of the considerable 4-year delay in the recruitment process for the South Goa District Collectorate, combined with the fact that a majority of applicants are now above the previous age limit of 45, a crucial question arises. Should the government contemplate extending the age limit for eligibility? In today's special episode of Street Voices, Team Herald spoke to the people from across the state to gather their perspectives on whether the government should offer leniency in terms of age limits or take into account the applicants' ages at the time of application submission. इलेक्शना जेन्ना लागीं पावता तेन्ना हो बीजेपीचो सरकार वेगवेगळे जायराती घालून पोस्ट वेकंट आहा म्हणून अनावन्स करता. आनी हे पोस्ट हो गव्हर्मेंट फॉरेंच फील करता वो ते अशेंच उरता. एक उदाहरण म्हटल्यार सावथ गोवा कलेक्टरेट 4 वर्सां जालीं. LDC पोस्ट आनी थोडे पोस्टांक लागून तेणी एप्लिकेशनां मागलेलीं आनी भुरगे हिंगा लायनीक रावन इतले दीस उपाशी रावन उदक सारकें पिवन आसतना तेणी ते एप्लिकेशनां थिंगा एंट्रीक दिल्ली. पूण आजुनूय तांचें कांयच जालेलें ना. हो एक जुमला पळय ते कोत्ता, हो हर एवरी इलेक्शनाक ते कोत्ता. आतां इलेक्शन पळय लागीं पावलेलें आसा लोकसभाची, आतां परतूय हो जुमला जातलो. पूण हितून एक प्रश्न उत्पन्न जाता. हे भुरगे जेणी पळय एप्लिकेशनां केलेलीं तांकां 45 इयर्स कट ऑफ डेट आसली, 45 इयर्स ऑफ एज. ताणें एप्लाय केल्ली तेन्ना तांकां 45 इयर्स जावपाक पावलेली आसतली. पूण आतां ते भुरगे 48, 49 जाले. तर हे भुरग्यांक आतां कॉलान जरी तर ते एप्लिकेशनां कन्सिडर करून कॉलान धाडली जाल्यार हे ओवर एज म्हणून तांकां भायर उडयतले वो कितें. हाचेर एक सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जालोलो जेन्ना एक विंडो गॅप म्हणून दवरलेलो पूण पेन्शन स्किमीक. पूण तेंचो सगळो रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट जाला पळय तेंकांच ओल्ड पेन्शन स्कीम एप्लिकेबल करची म्हणटली. ते भाशेन कितें तरी करून हे भुरगे जेणी कोणें एप्लिकेशनां दिल्लीं आनी ते एप्लिकेशनां दिल्या तेन्ना लास्ट डेट आसलो पळय तेन्ना तेंकां 45 इयर्स पळय जावंक नासली तितल्याकूय कन्सिडर करपाच हेचेर कितें तरी एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन हेचेर कितें तरी करचें पडटलें. नमस्कार, हांव ॲडवोकेट शैलेश कंस. आयज एक असो प्रश्न येता जी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट आसा तेतून रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो फाटली 4 वर्सां जालो पेंडींग आसा तेंच्या हेतून एज लिमिटाचेर म्हणजे एज जी आसा जी थोड्यांची पाड जालेली आसा तर तांकां घेवचे की ना. तर म्हजें अशें उत्तर आसा गव्हर्मेंटाच्या फेलियरा खातीर तेंचेर अन्याय हो जावंक जायना. आनी वेन दे हॅड एप्लिकेट जेन्ना तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिल्लें तेन्ना तेंची एज आशिल्ली. गव्हर्मेंट फेलियरा खातीर जर आयज तेंची एज बाड जाता तर त्या लोकांक चान्स मेळचो. गव्हर्मेंट जॉब रिक्रुटमेंट जे असता न्हू ते एक जो प्रोसेस असता तो तितल्याच टायम लिमिटा भितून जावपाक जाय. आतां जर तुमी ह्या म्हयन्यान तुमी इंटरव्यू घेता न्हू जाल्यार 2-3 म्हयन्या भितून ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस जावपाक जाय मेडिकल बीन जावन. आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेटान तुमी जी 4 वर्सां पयलीं एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू तेचे तुमी आतां पोस्ट हे करतात ते रिक्रूट करपाक सोदता. सो त्या टायमाचेर कोणें एप्लाय केल्ले न्हू तेंची वर्सां गेली न्हू ती. तुमी तांकां एज रिलॅक्सेशन दितले आतां कितें म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी दिवपाक जाय. कित्याक सांग ही तुमची मिस्टेक, गव्हर्मेंटाची मिस्टेक. आनी 4 वर्सां कित्याक लागतात रे पोस्ट रिक्रूट करपाक. तो प्रोसेस आहा तो ते तितले टायम फ्रेमीन जावपाक जाय न्हू. ही सरकाराची हलगर्जीपणां आनी सरकाराची मस्ती ही सारकी जे कोण बसल्या तेजे गव्हर्मेंट ऑफिसर तेंची कितें रे. आयज तुमी अक्षरशः लोकांच्या करियरा वांगडा खेळटा. जे बाबडे ते टायमाचे प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स आसलेले न्हू त्या तुमी मागीर कितें म्हणटले तुमची 4 वर्सां जाली म्हणून कितें तुमी हेतून फिट जायना म्हणून मागीर तेंच्या कडेन अन्याय न्हू तो. असो अन्याय सरकारान करपाक जायना. आनी जे जॉब प्रोसेस आहा न्हू रिक्रुटमेंट प्रोसेस सो तितले टायम फ्रेमान जावपाक जाय जेणे करून जे एप्लिकंट्स आहात न्हू कितें तांकां बेनिफीट मेळटले आनी अशे त्रास काडचे पडचे ना. आतां जर तुमी जर तांकां तेंची जर एप्लिकेशनां जर भायर मारली सपोज तेंची एज वाडल्या म्हणून जाल्यार तेंच्या कडेन अन्याय न्हू तो. असो अन्याय
केन्नाय करूंक जायना आनी सरकारान जे मिनिस्टर्स बसल्यात तेंच्यांनी स्पेशली सीएमान हेचेर दखल घेवपाक जाय कितें आनी आतां ह्या फावटी जे कोणी एप्लाय केल्ले तेंच्यांनी न्हू तांकां एज ते रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय ती 4 वर्सां तेंच्यांनी एडजस्ट करून घेवपाक जाय. थँक्यू. A woman's body was found near 4 pillars at Santa Cruz on Monday morning. The deceased has been identified as 37-year-old Swapna Manarikar from Macy's. After conducting a scene panchanama and recovering the body, the police suspect it to be a case of suicide. Devendra Gankar for Herald TV. Over the last several weeks, Goa has reported several cases of dengue. Recently, there were rumors that there is a rise in dengue cases in Aldona. Hence, on Monday, health officer from Aldona Primary Health Center said that there is no cases of dengue and people shouldn't panic. As far as the dengue cases are concerned, under Primary Health Center jurisdiction of Aldona, in the preceding months, January to July, we had only about 36 suspected cases and confirmed 7. So 7 cases from January to July. Okay. In August, there was a rise in suspected cases. So we had 20 cases in August as suspected dengue in our whole jurisdiction and confirmed were only 2. While in September also the figure has remained same of 20 suspected. Only number of confirmed has increased to 4. Now this good control has been achieved due to the constant effort of my staff under each health wellness center under the jurisdiction of PHC Aldona. They have been conducting weekly, every Saturday, anti-container drives ward wise, targeting those wards where they feel the containers would be maximum. And that strategy has really given us wonderful results. Just before the Ganesh festival, for 2 weeks, they did an additional anti-container drive in all the villages. They mobilized staff from even the other sub-centers and health wellness centers to help them in the drive, and we were able to destroy a number of containers throughout all the villages and wards of our jurisdiction. That is why in this last Ganesh week, we practically just had 2 cases of 2 suspected and 1 confirmed. Now with the rains that have just come in during this Ganesh week, we hope to continue these anti-container drives ward-wise in the villages, aptly supported by the sarpanches and the panch members of all the village panchayats under jurisdiction in our drive prior to Ganesh. We have also requested the sarpanches and panch members to continue the drive. We have taught them how to go about it and to continue the drive at least for 2 weeks post Ganesh, because now once the rains recede, there will be water collection in small containers and these have to be emptied because that is the whole mantra of dengue prevention. Because when we do fogging internally in the house and surrounding the house where the dengue mosquito sits at a lower level after it has fed, basically waiting to lay eggs. But in that small container containing little bit of water, could be a small cap, could be a small shell or any of the discarded items, this mosquito can lay even up to 300 eggs, which will translate into at least, let us assume, half the thing, 150 mosquitoes to be on the lower side, or if full, maybe even 300 mosquitoes just 7 days later. And these mosquitoes need not be infected with dengue virus, because most of the time the dengue virus is transmitted in the eggs, and these eggs once come into mosquitoes will actually carry the dengue virus and bite the human being for its survival to lay eggs. The female mosquito does that. So the whole focus of our dengue prevention is to destroy the eggs which have been laid in the vicinity, and then we go ahead and do the fogging to kill the infected mosquito which probably is still inside the premises of the house of the infected patient and the surrounding areas around the house. So this request each and every
Sarpanch Panch member, and through them, each and every village health sanitation committee and the locals to go round your house. Not every day, just once a week is more than enough because it takes 8 to 10 days for the eggs to come to develop into adult mosquitoes. So if they go just once a week, as we have told most of the sarpanches, try it on Sunday. Once a week, every Sunday, for just 10 minutes for 3 weeks. And I'm telling you, we will probably take tide over the impending crisis of dengue. Right now we have no crisis, but if we are able to take care of the eggs by destroying these containers, we will practically not have any surge or any uprise of dengue cases in our locality. The driver and passengers had a lucky escape as the KDC electric bus rammed into a compound wall at Chikali. The bus rammed into the compound wall while trying to save a taxi which strayed in the middle of the road. Here are the details. A lucky escape for Kadamba passengers as the KDC bus rammed into a wall. According to sources, the mishap took place as the KDC electric bus was proceeding from Panjim to Vasco. As the bus reached near the Asma Bar in Shikani at about 9:30 am, an oncoming taxi strayed onto the middle of the road. The bus driver tried to avoid a mishap and moved towards the side. Around the same time, a Baleno taxi, which was parked by the side of the road, began to move towards this side of the bus, and the driver grazed the Baleno taxi before ramming into the compound of Asma Bar. Clinton D'Souza for Herald TV. Ganesh idols that were immersed after 1.5 days of festive celebrations have tragically washed ashore at several beaches in a stark reminder of environmental concerns in Goa. आता याच्यानंतर माती मिळणे कठीण असा कारण ज्या जाग्याचेर ती क्रिया जावन क्ले तयार जातालो ती क्रिया जावपाची आता जवळ जवळ 2 जाला आणि खंय रावताली ती शेतांनी आणि जी शेतां ह्याच्याकडे असली जागी खंय मायनीच्या एरियेन जागी आसलेली शेतां कारण मायनींग क्ले आसा आणि तो मागीर सकयल येतालो आणि तो डिपॉझिट जातलो थंयसून ते खणून काडटाले अशी काही जागा असल्यो ती शेतांतल्यो जेंचे ओरिजिनल आसले आता ती मेळणे कठीण जाला आता सगळ्यांची गरज आसा पण धंदो तर चलपाक जाय धंदो चलपाक जाय जाल्यार मागीर कितें करतले मागीर तुका वयल्या लेप माती येतो लावप आनी भितरसून प्लास्टीक ऑफ पॅरिस वापरप मुर्त्यो करपा खातीर हें धोरण आसा न्हू तशें आसा तो आतां हे तेंचें अशें म्हणून जाय ह्यो गजाली सगळ्यो मायनीच्या बाबतीनूच येत आसात न्हू बेकायदेशीरपणा आतां गणपती वाल्यांच्या बाबतीन जर लागू जाता जाल्यार तो मायनी वाल्यांच्या बाबतीन तसोच आसा कांयच फरक ना आज पर्यंत प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे हे वापरूं नाका बी ज्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो नाका म्हणपाच्या पर्यंत ठीक आसा त्याच्या नंतर मागीर अशी परिस्थिती आसा रे कितें सांगतलो तुका अशा परिस्थितीन त्या लोकांनी कितें करचो तो धंदो सोडचो पडलो आपलो धंदो सोडलो जाल्यार कशें जातलें वर्सांसून एकदां ते आता तुका कितल्यो भानगडी सांगू माझ्या कडेन आता सध्या जवळ जवळ 29 ई ऑप्शनच्यो सगळ्यो भानगडी येयल्या कळ्ळें हे अशें घडटा आसतना तुका गणपतीच्या हेचेरच एक प्रतिक्रिया दिवप तेंचेरी अन्याय केल्या सारको जाता न्ही तो अशें म्हणजे पण हे आसा रे घडटा हें आनी तेचो नाइलाज तो तेचो नाइलाज अशें जाता कितें कितें म्हणून रोयतलो तेंचेर वर्सांसून एकदांच करतले ते आमचे हे वर्साचे 12 म्हयने हेंचे चालूच आसतले. A fire broke out at the marine workshop located in Beti on Monday. The incident took place after dissolved acetylene cylinders ignited with the workshop premises. The firefighters immediately rushed to the site and successfully extinguished the flames, averting potential disaster. Fortunately, no casualties have been reported as a result of the incident. At present, the cause of the fire remains unknown.
That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.